রঙিন দেখেছে না। চল, দেখতে পাচ্ছিস, সবাই শুনতে পাচ্ছিস? ওকে, আমি স্টার্ট করছি তাহলে আজকের ক্লাস ক্লাস অ্যাবাউট হিউম্যান হেলথ অ্যান্ড ডিজিজ, সো নেক্সট। আচ্ছা, আমি টাইফয়েড অবধি পড়িয়েছিলাম না? আমি পড়িয়েছিলাম টাইফয়েড অবধি। তো এখন আমি পড়াবো, কি পড়াবো? চল, নেক্সট স্টার্ট। স্টার্ট হয়েছিল ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ, তার মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান ওয়াজ টাইফয়েড, রাইট? ইট ওয়াজ অলসো কল্ড অ্যাজ এন্টেরিক ফিভার বিকজ what? There is something called intestinal perforation due to this disease, right? So next bacterial disease is our very common pneumonia. 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 Pneumonia, right? Achha. First one, what is the pathogen? What is the pathogen here? Pathogen of pneumonia. Anyone? Streptococcus pneumoniae Streptococcus and pneumoniae. Haemophilus influenza. স্ট্রেপ্টোকক্কাস, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এই প্যাথোজেনগুলোর নামগুলো মনে রাখবি। প্যাথোজেনগুলোর নামগুলো স্পেসিফাই করা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো ফার্স্টলি স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া, and another one, Haemophilus influenza bacteria. Okay, Haemophilus influenza bacteria. These two are the pathogen of pneumonia. Next, what about the mode of infection? এক সেকেন্ড, আমি একটু চার্জে দিয়ে নিই। জাস্ট এ মিনিট। So next one is the mode of infection. This is also very important. Mode of infection. What about the mode of infection? Firstly, droplet infection. Droplet mean any kind of droplet like cough, mucus, etc. Huh? Droplet infection. ঠিক আছে? তাহলে ড্রপলেট ইনফেকশন মানে বাই ইনহেলিং দ্য ড্রপলেট। ধর কেউ ডিজিজটা আছে, সে ধর হাঁচি বা কাশি এই সমস্ত দিস কাইন্ড অফ থিংস ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার অ্যান্ড সারাউন্ডিং দিস পার্সন দেয়ার ইজ মেনি ড্রপলেটস অ্যান্ড দিস ড্রপলেটস ইজ অলসো নোন অ্যাজ অ্যারোসল। হ্যাঁ, অ্যারোসল, this is also known as aerosol. By this aerosol or droplet, another person who is healthy can get infected, right? So a healthy person also can get infected by the droplet of infected person, and also which is also known as aerosol. So by inhaling the droplet, by inhaling the droplet, which is also, excuse me, aerosols.
Next, by sharing glasses, glasses, utensils, ঠিক আছে, ইউটেনসিলস মানে বাসনপত্র, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান, ব্যাকটেরিয়া infects bacteria infects the alveoli of the bacteria infect the alveoli of lung, right? আচ্ছা, অ্যালভিওলাই কাকে বলে তোরা খুব ভালো করে জানিস নিশ্চয়। দিস ইজ ট্রাকিয়া, দিস ইজ ব্রঙ্কাস, দিস ইজ লাংস, অ্যান্ড দ্য প্রাইমারি ব্রঙ্কাস gets branched into the primary, secondary, tertiary bronchioles, and the terminal of the bronchiole there is a sac-like structure which is known as alveoli. ঠিক, these are alveolus. তাহলে bacteria infects the alveolus of the lungs, and so that after that infection these alveolus get filled with the fluid. আমরা কি জানি জেনারেলি অ্যালভিওলাই কি হয়, গ্যাসিয়াস এক্সচেঞ্জ হয়, সো দে আর জেনারেলি ফিল্ড উইথ দ্য গ্যাসেস, and now we can see that here the alveoli will get filled with the fluids. Alveoli get filled with fluid, right? আচ্ছা, এই হচ্ছে নিউমোনিয়া। নেক্সট ওয়ান which is very important is symptoms. সিমটমস, হোয়াট আর দ্য প্রাইমারি সিমটমস? আমি বারবার বলছি, আবার বলবো, পরেও জানবি। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট, the primary symptom of any infection or inflammation or this kind of things is fever. ফিভার মানে কিছু হয়েছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট ইনফর্ম অ্যান্ড প্রাইমারি symptom is fever. Patient will inform you that I have fever for this several days, and with this there is some chills, মানে কাঁপুনি, ঠান্ডা লাগা, chills, shivering, and also there must be বুকে কাফ, বুকে কফ জমেছে, তাই না, কাফ, ওকে, বুকে কফ জমা, এটা লিডস টু নিউমোনিয়া, cough, and there must be presence of headache, severe headache. Next, there leads to suffocation, মানে দেখ যতই শ্বাস নেবে তত মনে হবে যে যেন আমার শ্বাসটা ফুলফিল হচ্ছে না, কেন, কারণ পুরো তো গ্যাসের সেকশন হচ্ছে না, কারণ নট alveoli is not ফাঁকা, তাই না, alveoli is filled with fluid, so gaseous exchange তোর কি বলবো, যতটা দরকার ততটা হবে না, সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ gaseous exchange হচ্ছে না, সো gaseous ডিমান্ড ফুলফিল হচ্ছে না, অক্সিজেন ডিমান্ড ফুলফিল হচ্ছে না, সো দেয়ার মাস্ট বি সাফোকেশন, ঠিক। নেক্সট, and this suffocation leads to chest pain, chest pain, clear? Next, lips, finger, nails may turn gray to bluish in color. কেন? Why this occurs? Lips and finger nails, মানে ফিঙ্গার টিপস, নেলস, এগুলো কেন গ্রেইশ হয়ে যাবে? বিকজ ডিউ টু blood circulation. lower blood circulation and lower oxygen reaching, due to the field of water or field of fluid of the alveoli, there is suffocation না, তো অক্সিজেন ডিমান্ড ফুলফিল হচ্ছে না, তোর কি বলবো, কমপ্লিট যতটা দরকার তোর ততটা অক্সিজেন ব্লাডে যাচ্ছে না, সো প্রাইমারি ইসকেমিয়া, ঠিক আছে। মানে এই সমস্ত টিপ এক্সট্রিমিটিতে, এক্সট্রিমিটিগুলো আমাদের বডি যেগুলো এক্সট্রিমিটি, এক্সট্রিম এন্ড যেগুলো, কোনগুলো, যেমন দেখ আঙুলে সবচেয়ে আগে যাবে হচ্ছে আঙুলের টিপে, ওকে, ফিঙ্গার টিপ, নেলস, এগুলোতে, এই এক্সট্রিমিটি, কারণ এগুলোতে আমাদের আর্টারি, কিছু কিছু আর্টারি ওখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, এন্ড হয়েছে, এন্ড আর্টেরিয়াল আছে ওখানে, এন্ড আর্টেরিয়াল, সো দ্যাট
As there is deficiency of the oxygen, so there will be primary ischemia. So that there was grayish or bluish, graying or bluing of the nails and fingers or lips. ঠিক আছে, চল নেক্সট আমরা পড়বো last and final symptom of this pneumonia. Not getting proper amount of O2, so that there will be always tiredness, fatigue, and lethargy. Okay, next আসছি আমি diphtheria. Next bacterial disease. Next bacterial disease is diphtheria. Excuse me. Diphtheria. Firstly, pathogen. কি হবে? সায়ানোব্যাকটেরিয়াম, সরি, কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি, কর্নিব্যাকটেরিয়াম, এগুলো মনে রাখবি, খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাথোজেন্স গুলো, হ্যাঁ। কর্নিব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি। নেক্সট, mode of transmission or mode of infection বলতে পারিস অলসো। মোড অফ ইনফেকশন কি? ড্রপলেট, ড্রপলেট, ড্রপলেট ইনফেকশন। ঠিক আছে, নেক্সট অ্যাফেক্টেড পার্ট, ওখানে আমরা পড়েছিলাম কি লাং, তাই না? অ্যাফেক্টেড পার্ট হিয়ার ইজ হোয়াট? বল, থ্রোট। সিমটমস, সিমটমস কি? নাম্বার ওয়ান, সোর থ্রোট, সোর থ্রোট, ওকে। সাঁই সাঁই আওয়াজ, গলা যে সাঁই সাঁই করে আওয়াজ হয় না, সেটা। আর কি? হোর্সনেস, গলাটা ভারী হয়ে যাবে, কথা বলতে গেলে সাঁই সাঁই করে আওয়াজ হবে, ওকে। নেক্সট, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, শ্বাস নিতে কষ্ট হবে, ডিফিকাল্টি ইন ব্রিদিং, ওকে। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট হওয়া উচিত ছিল কি? ফিভার। এইটা মনে রাখবি, সবারই সিমটম এটা। rather it be AIDS, rather it be cancer, rather it be diphtheria, rather it be pneumonia, anyone, first symptom fever, ওকে, মনে থাকবে এটা, এমবিবিএস পড়তে গিয়ে মনে রাখবে এটা, ফিভার। ইউজুয়ালি যখন অনেক জায়গায় তো কোয়েশ্চেন আসবে, তোর ধর প্যাথোলজিতে কোয়েশ্চেন আসলো, দিস ডিজিজ ইজ হ্যাপেনিং, প্লেগ, ধর প্লেগ হয়েছে, বিউবানিক প্লেগ, কি হয়েছে, সিমটমস কি কি, পেশেন্টটা কি কি সিমটমস নিয়ে আসতে পারে তোমার কাছে, ফার্স্ট সিমটম ফিভার। নেক্সট, usually affecting children, so children up to 5 years। আচ্ছা বলতো, ডিপথেরিয়ার কি ভ্যাকসিনেশন হয় না হয় না? ডিপথেরিয়ার কি ভ্যাকসিনেশন হয়? ঠিক হয়, ডিপথেরিয়া পার্টোসিস টিটেনাস, ডিপিটি। হ্যাঁ, দিশা বললো, হ্যাঁ ঠিক, ডিপথেরিয়া পার্টোসিস টিটেনাস। নেক্সট আসছে কনফার্মেটরি টেস্ট, নট সো ইম্পর্টেন্ট, যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা বলে দিয়েছি, ওয়াইডাল টেস্ট, টাইফয়েড। এটা কনফার্মেটরি ইজ অলসো নোন এজ চিক টেস্ট, নট অ্যাকচুয়ালি চিক টেস্ট, মনে রাখিস, অতটা দরকার নেই, নট সো ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট আসছি ব্ল্যাক ডেথ। নেক্সট অ্যানাদার ওয়ান, 4 ব্ল্যাক ডেথ কাকে বলে? কাকে বলে? প্লেগ, ভেরি গুড।
কে বললি? কে বললি এটা? রুদ্র? অলসো নোন অ্যাজ ব্ল্যাক ডেথ। ফার্স্টলি হয় নর্মাল প্লেগ, দেন এটা যখন তোর কি বলবো ফ্যাটাল হয়ে যায় সেটাকে বলে বিউবনিক প্লেগ। চল। প্যাথোজেন সবাই জানিস বল? কি নাম? ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ, সো দেয়ার মাস্ট বি দ্য প্যাথোজেন ইজ ব্যাকটেরিয়া, সবাই জানে। ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস, ইয়ারসিনিয়া পেস্টিস প্লেগ। হুম। নেক্সট, এর একটা ক্যারিয়ার আছে। ক্যারিয়ার কে? র্যাট ফ্লি, র্যাট ফ্লি। হুম। দিস এ ইনসেক্ট, এ র্যাট ফ্লি ইজ এ ইনসেক্ট, ওকে, যেটা হচ্ছে তোর র্যাটের গায়ে একটু প্যারাসাইট হয়ে হয়ে থাকে। একটু আচ্ছা, প্যারাসাইটিক মোড দু ধরনের হয়। একটা হচ্ছে তোর এন্ডো প্যারাসাইট আর একটো প্যারাসাইট। এন্ডো যেটা, সেটা হচ্ছে শরীরের ভেতর থাকে, একটু মানে চামড়ার উপর থাকে, ওকে। তো rat prey is a insect, it is a insect, আচ্ছা লিখেই দিই। It is a insect actually which is ectoparasite on rat, ইঁদুর। ইঁদুর থেকে নিয়ে আসা মানুষের শরীরে, ওকে। নেক্সট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিমটম। সিমটম বলো, ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট সিমটম কি? সবাই জানো, বলো একটা, সবাই জানো, বলো। Fever. ফিভার, Fever. ভেরি গুড। ফিভার, দেন বিউবো, বিউবো, হোয়াট ইজ বিউবো? এবার দেখ, এটা বিউবো ফর্মেশন হয় বলে এর নাম বিউবনিক প্লেগ, ঠিক আছে। প্লেগটা প্রথমে নর্মাল প্লেগ থাকে, তারপরে যখন এটা আরো বেশির দিকে যায় তখন সেটা বিউবনিক প্লেগ হয়ে যায়। এর নাম বিউবনিক কারণ দেয়ার ইজ বিউবো ফর্মেশন ইন দ্য গ্রয়েন অ্যান্ড আর্মপিট। গ্রয়েন মানে হচ্ছে তোর কি বলবো, জেনিটাল অর্গানস, জেনিটাল অর্গানস অ্যান্ড থাইয়ের মাঝখানে যে পোর্শনসটা থাকে তোর ক্যানাল, ক্যানালের মতন পোর্শনসটা, তাকে বলে গ্রয়েন। হুম। গ্রয়েন পোর্শনে, অ্যান্ড কোথায় হয়? আর্মপিটে, ঠিক আছে, আন্ডার আর্মস, আর্মপিট। বিউবো, দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ লাম্প, লাম্প, ফ্লেশি লাম্প, ঠিক আছে, মানে একটা মাংস ভর্তি একটা, আলাদা করে মনে হচ্ছে একটা নতুন করে বাডিং হয়ে গেছে, এরকম একটা লাম্প তৈরি হবে, ঠিক আছে। লাম্প কোথায় হবে? ইন গ্রয়েন রিজিয়ন, গ্রয়েন অ্যান্ড আর্মপিট, armpit, so known as, so known as bubonic plague, bubonic plague, ক্লিয়ার? চল। আচ্ছা, আর কি হয়? আলটিমেটলি বিউবনিক প্লেগ যখন হয়ে যায় তারপরে কি হয়? রেড প্যাচ, রেড প্যাচ, রেড আর ব্রাউন, রেড ব্রাউন প্যাচ, রেড ব্রাউন patches appear on the skin, appear on skin, ঠিক আছে। অ্যান্ড ফাইনালি এই রেড ব্রাউন প্যাচেস গুলো কি হয়? উইচ টার্নস ব্ল্যাক, ব্ল্যাক প্যাচে কনভার্ট হয়ে যায়। হুম। অ্যান্ড হুইচ আলটিমেটলি লিডস টু ডেথ। ওই রকম হয়ে গেছে মানে ও মরে যাবে, ঠিক। দিস ইজ প্লেগ। আর কিছু জানা দরকার নেই, ক্লিয়ার। নেক্সট আসছে ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ, অ্যানাদার ওয়ান অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ান ইজ ডিসেন্ট্রি, ডিসেন্ট্রি মানে কি? ডিসেন্ট্রি মানে আমাশয়, হ্যাঁ। তো ফার্স্টলি আমাদেরকে কি জানতে হবে? ডিসেন্ট্রি প্যাথোজেন, ইজ দ্য প্যাথোজেন মাস্ট বি ইট এ ব্যাকটেরিয়া, this this is Shigella dysentery, Shigella dysentery, ওকে। নেক্সট আসছি আমি মোড অফ ইনফেকশন, মোড অফ ইনফেকশন, মোড অফ ইনফেকশন কি? বাই কন্টামিনেটেড, আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট, বাই
contaminated food and water. By contaminated food and water. Okay. আচ্ছা কোথায় হয়? It is nothing but an infection of intestinal tract. Intestinal tract. Okay. Next, symptom. What is the primary symptom? What is the primary symptom? What is the primary symptom? যা কেউ জানে। Fever. Very good. সবাই জানে। Next, stomach pain. Stomach pain. Okay. আর কি হয়? মাসল ক্র্যাম্প, গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা। মাস্কুলার ক্র্যাম্প কেন হয় জানিস? ডিউ টু ডিহাইড্রেশন। নেক্সট, ফাইনালি ডায়রিয়া। ওকে, ডায়রিয়া মানে কি? ফ্রিকুয়েন্ট মোশন। চল, তাহলে আমরা এখানে এবার একটা সামারি করে নিচ্ছি। চলো, একটা টেবিল, 4টে চেয়ার। কাকে যাচ্ছিস তুই কলেজ? হুম, রেজাল্ট নিয়ে আসবি তাহলে। এই টেবিলটা যেন সবার মুখস্থ থাকে। ওকে, এই টেবিলটা যেন সবার মুখস্থ থাকে। সরি, টেবিল চেয়ার সব যেন মুখস্থ থাকে। নাম্বার 1, ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ। ফার্স্টলি আমরা কি পড়েছি? টাইফয়েড। আচ্ছা, মোড অফ ট্রান্সমিশন ফিকো ওরাল রুট। ফিকো ওরাল রুট মানে ফিকাল ওরাল রুট। ওকে, নেক্সট, অ্যাফেক্টেড পার্ট কি? ইন্টেস্টাইন। ওকে, আচ্ছা, নাম্বার 2, নেক্সটলি আমরা কি পড়লাম? নিউমোনিয়া। আচ্ছা, মোড অফ ট্রান্সমিশন ড্রপলেট। Affected part lungs. Next, number 3, diphtheria. Diphtheria. আচ্ছা, কি পড়লাম? ট্রান্সমিশন ড্রপলেট। আচ্ছা, এফেক্টেড পার্ট কি পড়লাম? বল, থ্রোট, তাই না? নেক্সট, ব্ল্যাক ডেথ, প্লেগ। আচ্ছা, মোড অফ ট্রান্সমিশন কি পড়লাম? র্যাট ফ্লি, তাই না? তাহলে এটা ভেক্টর বর্ন। ভেক্টর আছে, ভেক্টর বর্ন। ওকে, আচ্ছা, তাহলে ভেক্টর বর্ন, এটা কি কি এফেক্টেড হয় বল? এফেক্টেড পার্ট লিম্ফ নোড। লিম্ফ নোড সোয়েলিং হয়ে যায়, তারপর লাম্প ফর্মেশন হয়, এটসেট্রা। নেক্সট, 5 নাম্বার, ডিসেন্ট্রি। 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 আচ্ছা, ডিসেন্ট্রি কেমন? ফিকো ওরাল। ফিকো ওরাল। ওকে, আচ্ছা, এফেক্টেড পার্ট কি? ইন্টেস্টাইন। ইন্টেস্টাইন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এ কটা আমরা কমপ্লিটলি জানলাম। এবার কয়েকটা আরো জেনে রাখ ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ, যেটা তোদের আমি
ইলাবোরেটলি পড়াবো না, দরকার নেই, বাট শর্টলি একটু বলে দিচ্ছি। নাম্বার 6, চলেরা অর কলেরা, তাই তো? মোড অফ ট্রান্সমিশন ফিকো ওরাল, ফিকাল ওরাল। ওকে, অ্যাফেক্টেড পার্ট কি? ইন্টেস্টাইন। আচ্ছা, নেক্সট 7, টিটেনাস, টিটেনাস, টিটেনাস। ওকে, আচ্ছা, টিটেনাসের কি হয়? উন্ড ইনফেকশন, উন্ড মানে কোথাও ধর কেটে গেল, সেখানে উন্ড ইনফেকশন। ওকে, কোথাও ধর কেটে গেছে, তোর মেজর কাট হয়েছে, এবার সেখানে সেখানে এক second, সেখানে টিটেনাসের ব্যাকটেরিয়া এসে অ্যাটাক করেছে, ঠিক আছে? এবার তার ফলে কি হবে? সেখানে টিটেনাস ব্যাকটেরিয়াটা এন্টার করবে, তার ফলে আমাদের টিটেনাস ডিজিজটা এইভাবেই হয়। মানে উন্ড ইনফেকশনের মাধ্যমে। আচ্ছা, আচ্ছা, টিটেনাসের মধ্যে কি হয়? টিটেনাসে জেনারেলি কি হয়, কি কি অ্যাটাক হয়? ভলিউন্টারি মাসেল, ভলিউন্টারি মাসেল, ভলিউন্টারি মাসেল, ঠিক আছে? কোন মাসেলগুলোকে ভলিউন্টারি মাসেল বলবো? ভলিউন্টারি মানে কি? নিজের ইচ্ছায় যেগুলো আমরা মুভমেন্ট করতে পারি, ভলিউন্টারি মাসেল। যেমন এক্সাম্পল, স্কেলিটাল মাসেল, স্কেলিটাল মাসেল মানে কি? বোনের সাথে যে মাসেলগুলো অ্যাটাচ থাকে, যেমন বাইসেপ, ট্রাইসেপ, এটসেট্রা, স্কেলিটাল মাসেল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট, টিউবারকিউলোসিস, tuberculosis or TB. This is also droplet infection. Droplet. কি কি affected হয়? Lung and lymph node. Okay. Next. Nine. Whooping cough. Okay. Whooping cough, also known as pertussis. ওই যে বললাম ভ্যাকসিনটা, ডিপথেরিয়া ভ্যাকসিন, ডিপিটি, ডিপিটি, এটার ফুল ফর্ম হচ্ছে ডিপথেরিয়া পার্টিউসিস টিটেনাস। পার্টিউসিস মানে হুপিং কফ। ওকে, চল, কিভাবে হয় ইনফেকশন? ড্রপলেট, ড্রপলেট, ঠিক। এফেক্টেড পার্ট থ্রোট। ক্লিয়ার? নেক্সট আসছি 10, ফাইনালি লাস্ট, আর বলবো না, লেপ্রোসি। This is by physical contact. Okay, affected part skin. আমাদের লার্জেস্ট অর্গানের নাম কি? What is our largest organ? বল, what is the name of our largest organ? যকৃৎ। কি বললি? আবার বল। যকৃৎ। যকৃৎ মানে লিভার? যকৃৎ, লিভার। হ্যাঁ। নো, যকৃৎ, বিবেকও বলছে লিভার। ইস, Skin. বল। স্প্লিন, মধু বলছে হার্ট। Skin. স্প্লিন, Tok. কে এটা বলছে? দিশা? কে দিশা? হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক বলেছিস। লার্জেস্ট অর্গান হচ্ছে ত্বক, অ্যান্ড লিভার ইজ দ্য লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড, লার্জেস্ট গ্ল্যান্ড। এবার আমরা স্টার্ট করছি ভাইরাল ডিজিজ। ব্যাকটেরিয়াল শেষ, ভাইরাল।
ফার্স্টলি কমন কোল্ড, যেটাতে এখন সবাই ভুগছিস, কমন কোল্ড। প্যাথোজেন, রেনিয়া ভাইরাস। রেনিও না বাবু, রাইনো ভাইরাস, রাইনো ভাইরাস। নেক্সট, মোড অফ ইনফেকশন, মোড অফ ইনফেকশন, ড্রপলেট, droplet resulting from cough or sneeze, cough or sneeze, cough or sneeze of an infected person, মানে যার হয়েছে তার কাফ অর স্নিজ থেকে হয়। ইনহেল ডিরেক্টলি বাই হেলদি পার্সন, এবার ধর করে একটা ইনফেক্টেড পার্সন, সে হচ্ছে কাফ মানে হাঁচি দিল বা কাশি দিল, তার পাশে একটা সুস্থ মানুষ বসে আছে, সে ডিরেক্টলি ইনহেল করলো, ইনহেলড ডিরেক্টলি, ওকে, বাই হেলদি পার্সন। ঠিক আছে, সিমটমস, কি কি সিমটমস? আচ্ছা, ফিভার, ফিভার তো হয়, দে ইনফেক্ট নোজ অ্যান্ড রেসপিরেটরি, নোজ অ্যান্ড রেসপিরেটরি প্যাসেজ, রেসপিরেটরি প্যাসেজ, ঠিক আছে। রেসপিরেটরি প্যাসেজ ও নেজাল প্যাসেজ কাকে বলে? আমাদের এক্সটার্নাল নস্ট্রিল অ্যান্ড ইন্টারনাল নস্ট্রিলের মধ্যে যে প্যাসেজটা তাকে বলা হয় রেসপিরেটরি প্যাসেজ ও নেজাল প্যাসেজ, ওকে। বাট they don't but they don't enter into into lung, এটা কখনোই লাং ইনফেকশন কজ করে না, ঠিক আছে, এটা কখনোই লাং ইনফেকশন কজ করে না। লাং ইনফেকশন কজ করে কে? নিউমোনিয়া। মনে রাখবি, ইট মে বি অকার দ্যাট কমন কোল্ড লিডস টু নিউমোনিয়া, ওকে। কারণ কমন কোল্ড যদি হয়ে থাকে তখন আমাদের ইমিউনিটি কিছুটা ডাউন থাকে, তখন ওই নিউমোনিয়া ব্যাকটেরিয়া ক্যান ইজিলি এন্টার, ঠিক আছে। সো ইট লিডস টু নিউমোনিয়া। এর ক্ষেত্রে কখনোই এরকম হয় না যে কমন কোল্ড লাংকে এফেক্ট করবে, বাট যদি ফর আ সাস্টেন টাইম দেয়ার ইজ প্রেজেন্স অফ রাইনোভাইরাস, দেয়ার ইমিউনিটি গেটস স্লোয়ার ডাউন, ইমিউনিটি আমাদের কিছুটা ব্রেকডাউন হয়ে যায়, সো দ্যাট দ্য নিউমোনিয়া ব্যাকটেরিয়াম ক্যান কজ দ্য নিউমোনিয়া। Pneumonia is the infection of the lungs, mind it. And rhinovirus, a common cold, is not infection in the lungs. রাইনোভাইরাসের যখন রাইনো, হ্যাঁ, রাইনোভাইরাসের জন্য কখনোই, রাইনোভাইরাসের জন্য কখনোই লাং ইনফেকশন হবে না। ইট লিডস টু, মানে ইট কনফাইন্ড উইদিন দ্য নেজাল প্যাসেজ, ঠিক আছে। Characterized by nasal congestion, nasal congestion, নাক বন্ধ, হুম, nasal discharge, sore throat, hoarseness, fever,
হেডেক এটসেট্রা। ক্লিয়ার? এগুলো হচ্ছে সিমটম। নেক্সট, কতদিন থাকে লাস্ট ফর? 3 to 7 days. ভেরি গুড। নেক্সট, আর তোদের বইয়ে কিছু নেই ভাইরাল, আমি কয়েকটা ভাইরাল আর মোড অফ ট্রান্সমিশন লিখে দিচ্ছি, ভাইরাল ডিজিজের নাম লিখে দিচ্ছি। নাম্বার 1, কমন কোল্ড, পড়লি ড্রপলেট ইনফেকশন। নাম্বার 2, পড়লি, পড়িসনি পড়বি, এইডস, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। নাম্বার 3, পোলিও, এটা হচ্ছে ফিকো ওরাল রুট। নেক্সট, রেবিস, বাইট অফ ম্যাড ডগ, পাগলা কুত্তা কামড়ালে হয় রেবিশ। ডেঙ্গু ফিভার, ভেক্টর বোর্ন। নেক্সট, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ড্রপলেট। নাম্বার 7, মাম্পস, ড্রপলেট। নাম্বার 8, চিকুন গুনিয়া। ভেক্টর বোন। হেপ বি, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স। এই হচ্ছে ভাইরাল ডিজিজ। নেক্সট আসছে আমি প্রোটোজোয়ান ডিজিজ। প্রোটোজোয়ান ডিজিজ। নাম্বার 1, অ্যামোবিয়াসিস, amoebiasis, okay, also known as amoebic dysentery। আচ্ছা, সবাই জানিস অ্যামিবিয়াসিস এর প্যাথোজেনের নাম বল। প্যাথোজেন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা, হিস্টোলাইটিকা, ওকে। নেক্সট, this is monogenic, it is monogenic। মনোজেনিক মানে কি? আচ্ছা, এখানে আমি একটা তোদের তিনটে কথা বলবো। মনোজেনিক মানে হচ্ছে ওর লাইফ সাইকেল একজনের মধ্যে কভার হয়, ঠিক আছে? মানে ধর হিউম্যান অ্যাটাক হয়েছে, হিউম্যানকে অ্যাটাক করেছে, হিউম্যান কে ওই ব্যাকটেরিয়া অ্যাটাক করেছে, মানে সরি প্রোটোজোয়া অ্যাটাক করেছে। তো তার ফলে কি হবে, ওর যে লাইফ সাইকেল, কমপ্লিট লাইফ সাইকেল, সেক্সুয়াল অ্যান্ড অ্যাসেক্সুয়াল বোথ উইল বি কমপ্লিটেড উইদিন দ্য হিউম্যান, ওকে। দেয়ার ইজ নান আদার ভেক্টর টু কমপ্লিট দ্য sexual and there is none other for asexual, so this is monogenic মানে সিঙ্গেল লাইফ সাইকেল হোস্ট, ঠিক আছে? তাহলে একটাই হোস্ট, দিস ইজ হিউম্যান,
and it will complete its life cycle within it. So, monogenic means monogenic means single host. সিঙ্গেল হোস্ট মানে একজনের মধ্যেও লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করছে। নেক্সট আসছি ডাইজেনিক। ডাইজেনিক মানে টু হোস্ট, রাইট? টু হোস্ট। নেক্সট পলিজেনিক, মোর দেন টু হোস্ট, রাইট? বোঝা গেছে? তাহলে এটা হচ্ছে মোনোজেনিক মানে সিঙ্গেল হোস্ট লাইফ সাইকেল। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে দেখতে পাবো যে ম্যাম প্যাথোজেন্সের নামগুলো করতে হবে সবটার করতে হবে বলে আমি লিখে দিচ্ছি, যা আমি লিখে দিচ্ছি সব করতে হবে, আলাদা করে হবে হবে না নাই কোনো। ঠিক আছে, তাহলে সিঙ্গেল হোস্ট লাইফ সাইকেল, তাহলে কে হোস্টটা? হিউম্যান। ওকে, নেক্সট আসছি মোড অফ ট্রান্সমিশন। মোড অফ ট্রান্সমিশন কি? বাই কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটার। কন্টামিনেটেড ফুড অ্যান্ড ওয়াটারের মাধ্যমে এ ছড়ায় মানে ফিকো ওরাল রুট। ওকে, চল নেক্সট আসছি সিমটম। হোয়াট ইজ দ্য সিমটম? কনস্টিপেশন, কনস্টিপেশন। কনস্টিপেশন মানে সবাই জানিস কোষ্ঠকাঠিন্য। ওকে, নেক্সট আসছি অ্যাবডমিনাল পেন। অ্যাবডমিনাল পেন, পেটে ব্যথা, অ্যান্ড ক্র্যাম্প। অ্যান্ড আরেকটা তোরা সবাই জানিস, সেটা হচ্ছে সবাই যেটা জানিস সেটা হচ্ছে এটা। নেক্সট স্টুল উইথ এক্সেস মিউকাস, উইথ এক্সেস মিউকাস অ্যান্ড ব্লাড ক্লট মানে পটির সাথে বেরোবে এক্সেস মিউকাস মানে লুজ মোশন অ্যান্ড তার সাথে ব্লাড, অ্যামিবার ডিসেন্ট্রি, রক্ত আমাশা। ঠিক আছে, নেক্সট which is most important protozoan disease, that is our ম্যালেরিয়া। আচ্ছা, ম্যালেরিয়া কাদের হবে না? ম্যালেরিয়া কাদের হবে না? সিকেল সেল অ্যানিমিয়া যাদের আছে Sickle cell তাদের হবে। anemia. ভেরি গুড, ভেরি গুড। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, অটোজোমাল ডমিনেন্ট রিসেসিভ, डोमिनेंट ना रिसेसिव? बोलो, बस गया। ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। ओके, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, ऑटोजोमल रिसेसिव, this is a example of polygenic inheritance, তাই তো? আচ্ছা, না ম্যাম, তাহলে পলিজেনিক তাহলে পলিজেনিক নয়? আপনি তো বললেন না, দুটো হোস্টের মধ্যে এদের লাইফ সাইকেল কমপ্লিট হয়। তাহলে কি বল? তাহলে কি পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স নয়? বল। মাল্টিপল না, অ্যালিল, polygenic। মাল্টিপল অ্যালিলিজম। ওকে, নেক্সট মাল্টিপল অ্যালিল কি ঠিক? ঠিক বললাম? হিমোগ্লোবিনে কোন চেনে গড়বড়ি হয়? হিমোগ্লোবিনে কোন চেনে গড়বড়ি হয়? হিমোগ্লোবিনে কতগুলো চেন? কটা আঁকলাম আমি? 4টা চেন। 1 পেয়ার আলফা, 1 পেয়ার বিটা, সব ভুলে গেছিস। আলফা কোডেড বাই 16th অ্যামাইনো অ্যাসিড, এই 16th ক্রোমোজোম। বিটা কোডেড বাই 11th ক্রোমোজোম। পাগল, আলফা। বিটা চেনে 6th অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেখানে ভ্যালিন হয়ে যায়। কি রে, তোরা পড়ছিস কম। এগুলো সব ঠোঁটে গোড়ায় লেগে থাকবে, এগুলো তো আমি সব পড়িয়েছি, ইনফ্যাক্ট দেখিয়েও দিয়েছি। তাহলে যে
চল প্লাজমোডিয়াম, ঠিক আছে, তাহলে প্লাজমোডিয়াম, প্লাজমোডিয়াম, প্লাজমোডিয়াম তোরা পড়ছিস কম, কালকে জেনেটিক্স এক্সাম নেব, মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স সব পড়ে আসবি। এন্ডোপ্যারাসাইট ডাইজেনিক ইন্ট্রাসেলুলার, সেলের মধ্যে থাকে প্যারাসাইট, অলসো নোন অ্যাজ ব্লাড প্যারাসাইট, ব্লাড প্যারাসাইট। লাইফ সাইকেল আমি কমপ্লিটলি দেখাবো এটার, বাট আজকে নয়। ব্লাড প্যারাসাইট, তাহলে এটা কি বললাম, ডাইজেনিক মানে দুজনের মধ্যে লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করবে, তাই তো, একটা হিউম্যান একটা মশা, টু হোস্ট, ইট হ্যাজ টু হোস্ট লাইফ সাইকেল, হিউম্যান অ্যান্ড মশা। কি মশা, কি মশা, কি মশা, Anopheles. ফিমেল অ্যানোফিলিস, ওকে। সেক্সুয়াল ফেজ, প্লাজমোডিয়ামের সেক্সুয়াল ফেজ কার মধ্যে হয়, ফিমেল অ্যানোফিলিস। প্লাজমোডিয়ামের সেক্সুয়াল ফেজ কার মধ্যে হয়, ফিমেল অ্যানোফিলিস, এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে রে, অ্যানোফিলিস, ওকে। সো it is also known as definitive, definitive or primary host, এটা প্রাইমারি হোস্ট, কেন, সেক্সুয়াল যার মধ্যে হবে সে প্রাইমারি। অ্যাসেক্সুয়াল ফেজ কার মধ্যে হয়, হিউম্যান, ঠিক আছে। সো ইট ইজ ইন্টারমিডিয়েট, ইন্টারমিডিয়েট অর সেকেন্ডারি হোস্ট, বুঝলা, এগুলো শব্দ ঠোঁটের গোড়ায় লেগে থাকবে, ঠোঁটের গোড়ায় যা যা বলছি। চল, ডিফারেন্ট স্পিসিস অফ প্লাজমোডিয়াম, প্লাজমোডিয়ামের অনেকগুলো স্পিসিস আছে, ঠিক আছে, কি কি, নাম্বার 1 প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, এটা কি কজ করে, বিনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া। এই ম্যালেরিয়াতে কি হয়, এই ম্যালেরিয়াতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এভরি 3rd ডে ফিভার, 3 দিন অন্তর অন্তর ফিভার হয়, ওকে। নেক্সট নাম্বার 2 প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি, এটা কি হয়, কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া, কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া, এখানে কি হয়, এভরি 4th ডে ফিভার, 4 দিন অন্তর অন্তর ফিভার, ওকে, মনে থাকে জানো, নাহলে মাল লাগাবো সব কটা। প্লাজমোডিয়াম falciparum, which cause malignant malaria, which is what, cause every 3rd day fever, okay. Most dangerous কোনটা, this is the most dangerous, clear, most dangerous, important. নেক্সট 4 নাম্বার আরেকটা আছে, কি, প্লাজমোডিয়াম ওভেল, ঠিক আছে, দিস ইজ অ্যানাদার স্পেসিস নট সিন ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে দেখা যায় না, ওকে, নট সিন ইন ইন্ডিয়া। ইট কজ হোয়াট, ইট কজ মাইল্ড টার্সিয়ান ম্যালেরিয়া, not so important.
ঠিক আছে? তাহলে ডেঞ্জারাস কোনটা? ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া। চলো এই অবধি থাকলো। নেক্সট দিন ম্যালেরিয়ার লাইফ সাইকেল। চল টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। গুড নাইট, গুড নাইট এভরিওয়ান।